Hey everyone, I'm back with another video right now, and to be honest, I'm not in my own house. I'm actually in Bangladesh, Dhaka to be exact. So I'm gonna have to do this video in Bengali. So cholo, আমরা শুরু করি. By the way, my Bangla is not good. Probably as good as elementary level, but at least I could speak it. তো ফার্স্ট আমি একটু ময়েশ্চারাইজ করবো আমার ফেস। এখন তো শীতকাল, সো আমি ইউজ করবো একটা ময়েশ্চারাইজার। ইউ গাইস ক্যান তোমরা যে কোনো ময়েশ্চারাইজার ইউজ করতে পারো। আমি আমার হ্যান্ডস দিয়ে ম্যাসাজ করবো। মেক শিওর করতে হবে এখানেও যায়, বিকজ ওয়াই নট। তারপর একটা প্রাইমার ইউজ করতে হবে। প্রাইমারটা এখানে 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 আর এখানে আমি দিচ্ছি, অ্যান্ড দেন হ্যান্ডস দিয়ে আবার ম্যাসাজ করতেছি এভাবে। তারপর আমাদের ব্রাউজ করব আমরা। সো আমি একটা অ্যাঙ্গেল ব্রাশ নিব আর একটা ব্রাউ পাউডার ইউজ করব, অ্যান্ড জাস্ট অ্যাপ্লাই করব অ্যাকর্ডিংলি। আর যদি পারফেক্ট না হয়, দ্যাটস ফাইন। অলসো ওই ব্রাশটা নিয়ে আমি একটু ব্লেন্ড করে দিব all over the brows like that. তারপর আমরা একটা কনসিলার নিয়ে ব্রাউজগুলো শেপ করব, আর তার জন্য লাগবে একটা থিন কনসিলার ব্রাশ। তারপর আমি পার্সোনালি এখানেও করি শেপটা, যাতে আর একটু সুন্দর দেখা যায় আর একটু অন পয়েন্ট হয়। সো এর জন্য এখানেও করব। তারপরে একটা কনসিলার ইউজ করবো to cover all my spots. আমার কয়েকটা স্পটস আছে, সো আমি ইউজ করবো এই Sephora কনসিলার। আর অলসো একটু ফোরহেডেও অ্যাপ্লাই করবো, বিকজ আমার ফোরহেডে অনেক ডার্ক। তারপর একটা ফাউন্ডেশন ব্রাশ দিয়ে ব্লেন্ড করে নিব, জাস্ট সো সব কিছু টুগেদার হয় and it looks more natural. তারপর ফাউন্ডেশন ইউজ করবো। I'm gonna be using Fenty Beauty in the shade 300. দেখা যাইতেছে না, 300। আর সেম ফাউন্ডেশন ব্রাশ দিয়ে ব্লেন্ড করব। তারপর আমরা একটা কনসিলার ইউজ করবো যে আরও লাইটার দেন আর স্কিন টোন। এটা হচ্ছে Tarte in the shade Light Sand number 205, and আমার under eye areaতে দিব like this, a little bit on top of my lip and chin, as well as the forehead. তারপর সেম ব্রাশ দিয়ে ব্লেন্ড করব। It's a foundation brush, just use any brush. And then একটা powder use করতে হবে। I'm gonna use this BH Cosmetics one and this fluffy brush by Real Techniques. আর হালকা ভাবে just dust করলেই হয়, বেশি পাউডার দিলে বেশি লাইট দেখা যাবে। সো আমি জাস্ট হালকা ভাবে একবারই ইউজ করি, আমি আর রিটার্ন করে আর অ্যাড করবো না, বিকজ it'll be too white. বাট আমি জানি বাংলাদেশের মেয়েরা অনেক ফর্সা লাইক করে, সো if you prefer much lighter, then just go for it. But for all my American girlies, we like to stay true to our skin tone. তারপর আমরা contour করবো। I'm using this Sephora lipstick to contour. Honestly, it works exactly the same, maybe even better. So I'm just gonna go like that and that. That's all. তারপর just blend করবো with any fluffy brush. তারপর আমি usually eyeshadow করি, so let's see what we're gonna do today. Just in case if you're wondering এটা কি, আমি জাস্ট একটা নিউট্রাল কালার দিচ্ছি যাতে একটা ক্যানভাসের মতন সুন্দর দেখা যায়।
অ্যান্ড সব কালার যাতে সুন্দরভাবে ফুটে। তারপরে একটা পিঙ্ক ব্লাশ লাইক কালার দিচ্ছি। অ্যান্ড বেসিক্যালি আমরা এই চোখে যা করছি ওই চোখেও সেম থিং করতে হবে, সো দ্যাটস হোয়াট আই এম ডুইং। তারপর আরেকটু ডার্কার ব্লাশ শেড নিব অ্যান্ড জাস্ট ব্লেন্ড করবো একইভাবে। তারপরে একটা শিমারি শেড দিচ্ছি আমার চোখে, ঠিক এইভাবে। তারপর মাস্কারা, কাজল আর ল্যাশেস অ্যাপ্লাই করা, দেন you'll be done. I'm pretty much slaughtering the language, dude. Done. And last but not least, lipstick. যদি আপনারা lip liner use করতে চান, that's fine. And if you don't, that's also fine. Sorry about the Bengali. I'm not really good at speaking it. And since I'm in Bangladesh, I am using a red lipstick by Fenty Beauty. And pretty much done. What do we think? Comment janaben. See you in the next video.